Pachones zvakaitika hanzi motikari yakangouya ichingova tuta. Vanhu vakandiudza vandakazotaura navo hanzi it was not even, the situation was very bad. Hanzi waiona kuti musoro ruko, makumba aruko, hanzi it was scattered. Zvichireva kuti speed yavaimhanya nayo yange yakanyanyisa guys, yange isingaite. Vakabva vafira ipapo. Then you know what, so zvakazoitika manje ndezvekuti speed yakanga iripo guys, because if you are going to check, if the police level media takataura nevakuru takaudza kuti minister auraya vanhu koko, mai nemwana, and the situation haina kumira mushe. Zvakanzi okay, anyway, consulate. I want everyone watching this to stop for a moment. Please, before you even listen to the rest of the story, just type rest in peace in the comments. It is impossible to watch this and stay silent when a single family has lost 3 people at the same time. A father, a mother, and a child are gone, leaving one child alone in this world. This is a painful story. Today, we are talking about a terrible accident on the N1 road near Bela Bela. It is a story that involves a South African minister's car and a Zimbabwean family that was already in the middle of a tragedy when things got even worse. Ichowadi pane dzino time takakubatira nyaya inosuisa, nyaya inorwadza itika kunyika South Africa uko, zvizvaro zvenyika yeZimbabwe. A family zviri kunzi baba vanga vaperekedza amai nevana kuti aiwa imimi amai nemwana mudiki uchidzokerai kunyika yeZimbabwe, zvina zvinakumira zvakanaka kuno kuSouth Africa. One zviri kuitika apa kuvaperekedza paya vaperekedza zvakanaka pakutocrossa road kuti vakudzokera kumba manje, ndipo vabva vatsikwa nemota yemapurisa yenzenge ichitomhanyo yatsika vayanga vasiya vari ipapo. Zvava zvakonfisa mwana anga ina baba patime iyoyo, zvekuti azofonera amai kuti dzokai kunoku, zvina zvinakumira zvakanaka, baba vatsikwa nemota. Amai pakudzokera kwavanga vachiita paya ndokutotsikwa futi, vatsikwa amai pamwe chete nemwana wanga wakatakura, zvaita kuti mafamily members ashaike 3. To understand how this happened, let's read the official report from the South African Police Service, SAPSA. The South African Police Service confirms that an accident involving official vehicle of the Minister of Health, Aaron Motsoaledi, occurred on N1 near Bela Bela, Limpopo, on Saturday, 9 May 2026. The state vehicle was at the time driven by a member of the Protection Security Service, PSS. A preliminary investigation suggests that a woman was attempting to cross the road with her 2 children, one of whom was strapped to her back. The trio was attempting to get to the other side of the road to attend to an earlier incident in which the woman's husband was allegedly struck by a vehicle driven by an off-duty police officer and died at the scene. It is further alleged that while crossing the road, the woman and her children were involved in a collision with the minister's official vehicle. Tragically, the mother and the baby succumbed to their injuries. Tazoita mukana ukono imwe live yaitwa nechizvaro chenyika yeZimbabwe achiri kugara kuSouth Africa, More Boys munetse vanorana pala inobatsira vanhu vakawanda, Great Hope, vanga vachizotiudzawo kuti vataura nefamily vari kuzivawo zvimwe zvaitika, vanoziva imwe nhoroondo ina minister uyu nezvizvaro zvenyika yeZimbabwe, beef riripo kana kuti daka riripo kubva kumashure. Now that we have the police reporter, we need to hear from Mr. Munetsi. He's a prominent Zimbabwean based in South Africa who has been on the ground talking directly to the relatives of this family. He did a live video recently to share the deep pain the family is feeling and the details they found out. Let's listen to what he has to say. Pachones zvakaitika hanzi motikari yakangouya ichingova tuta. Vanhu vakandiudza vandakazotaura navo hanzi it was not even, the situation was very bad, hanzi it was scattered. Zvichireva kuti speed yavaimhanya nayo yange yakanyanyisa guys, yange isingaite. Vakabva vafira ipapo. Then you know what, so zvakazoitika manje ndezvekuti speed yakanga iripo guys, because if you are going to check, if the police level media takataura nevakuru takaudza kuti minister auraya vanhu koko, mai nemwana, and the situation haina kumira mushe.
zvakanzi okay no consulate it's okay Mr. Mlesi maita basa matipa information if there's more information inodiwa then ndakavaudza kuti ndinova share and so on. So ndizvo zvakaitika. So what was being expected, guys, to be honest, I'll try to speak to the brother. Guys, mhepo dzachina dzinongotyisa guys, handiri kukunyeperai. Murume abva kuita accident guys, akabata mwana, obva afirapo, mwana obva afonera mai baba vashaika, mai obva vangodzika mubhazi, obva vangodzoka, vakudzoka vadzabva kudzikiswa mumotikari meme, vari kucrossa, obva varohwa futi nemotikari, obva vafirapo nemwana. 3 family members. And I've shared the pictures on my social media. Kuti ndo zviri kuitika. So the most painful part, guys, to be honest, ndezvekuti zvataitarisira guys kuti zviitwe. It can be new, notinogona tati minister takavamhanyiraka, but as a responsible citizen, it was his responsibility, guys, even from one day, from the first day, to be in touch with the family, guys. Ndo zvatinongoziva guys. Those vatinongoziva guys kuti accident inoitika guys, ngatimbomirai kuti ndo zvakaita sei. But at the end of the day, I'll try to speak to the brother, or he said kuti kana vasvika panzvimbo anondifonera, let me try to speak to him, because he said to me ndisvike paground kuti mungoona situation yachina on the ground, you don't have to wait. And semunhu mukuru unomhanyawo, handitika unomhanyawo kusvikawo paground guys kuti regai ndizame kubatsira and so on. I spoke to the brother today. Vandiudza kuti, let me try to call him. Vangwati vanondifonera vasvika to be on the ground. Vangwanditi vanosvika kuma3. The family is still struggling. They don't even have money for repatriation. Hapana kana chiripo. The community has been trying to raise the money kuti vabatsirikane sei and so on. Let me try to speak to him. Okay. Minister akangotumira vanhu vake mapurisa chete kuti vangosvika panzvimbo vatora, haanambotora any financial help, any financial assistance or whatever. Try. The number is not getting through. So now we have to give some tip off to the media kuti reporter ikesi yakadai, and you find out kuti kune mamwe media so wakawapa information kuti va release a story. It's on voicemail. After the tone. Let's see, tawabatikere pa WhatsApp. They can try to get hold of me. But I spoke to the brother during the day, guys. He told me kuti mamunetsi hapana kana pekutangira. Even chikafu chaicha hapana. Zvinhu zvakatongooma. Vandavaudza kuti mukoma kana dziri because vati mukomo yemunhu, vandavaudza kuti inini handibati mari dzevanhu, handitika kana kune vanhu vanoda kukubatsira regai ndisvike paground, so that kana kune vachada kubatsira nemadhora nema$2 avo nema50 rand vanokupai mari direct. Saka our agreement was he was traveling kuti kana vasvika vanondiudza, then motaura navo munasonzwisisa kuti chichakaitika handitika. So I'm trying to get hold of him. Just a second. Number yava is Peter. But we also send them a quotation yekuti great hope ite basa, but vangu vachingondudza kuti zvakaoma. So I've even offered kuti kana muchingotaura kuti kana zvakatooma kudai zvokuti havasida kubatsira, then we are going to repatriate those 3 bodies free of charge. Anditi. So now media yakutanga kuiburitsa nyaya iyi, but accident yakaitika musi weSaturday, guys. And then we've been trying to push kupama information kuti kune zvakati buritsa nyaya iyi. Yanga isingangodi zvazvichingotsikwa. Now information yakutanga kubuda now. So let me try him. Because I said kuti okay, since muri kuti zvakaoma, 3 bodies zechona, it's fine. Great Hope can just do the repatriation. Ndovandavaudza kuti asi kana kuno vada kukubatsirai nechikafu nemari, inini handibate mari iyoyo. Mari iyoyo munongopiwa direct kwamuri, mopa madetails enyu zvofamba so. Anditi. So we working with the family
They've approached me, I've spoken to them. I've also informed the embassy on Saturday kuti minister auraya vanhu kwaitika accident uko, but so far mhuri haisati yabatsirwa and so on. So we have to see what is going to happen on the ground. The brother told me kuti vachisvika panzvimbo vari kundifonera ndosvika ipapo and so on. The truth of the matter, guys, the matter has to be investigated thoroughly. It is culpable homicide, or it was negligent driving, it was reckless driving, but it has to be really done. Because obviously pane pakutodiwa expert evidence kuti havana kukavheridza mapurisa achona, vakauya pasini here, vakaexamina kuti body the speed yadriver angona nga akadrive ari muspeed yakaita sei, was right, was wrong, and so on. So kazhinji kachona macases akadai paneitika a lot of cover up yekuti vanenge vasingadoti information iyo ibude. But chandongotaurawo ndechekuti guys, ndiye minister kana ungogara uchiwirirana nevanhu havazongokuitira utsinye. Ndiye minister wekuti aingondomira kubhodha gore rega rega paanga ari kuhome affairs achitaura kuti achimira pabhodha, mabhodha sese anga asingaende, vanhu vaingotsvaga chete mazimbu chete ndo vaingotsvaga. Aenda kubhodha uko, imagine minister December vamwe vari kuholiday, vamwe vane mafamilies avo, but minister uyu aindomira pagate pebhodha chaipo kutarisa kuti vanhu vari kupinda vane mapepa here, zvobva zvazara panews, tabata vanhu vangani, tadzosa vakati, maziva ndiye akakanzura kamaZEP, ndiye akamhanya akakanzura maZEP akati ngavadzokere. That's why the Constitutional Court even said kuti no, his decision was unconstitutional. The minister wehome affairs kuti haana kuita into consideration kuti vanhu vane maZEP, vamwe vane mabasa muno South Africa, vane vanhu vari kuenda kuzvikoro, vamwe vane mabhondi edzimba, vane mainsurance, maUIF, vamwe vachona vakangozvarirwa muno, education yevana inogona kukanganisika because vanhu vakazvarirwa muno, plus kuno vachanyora mauniversity vada kuita sei. Ndosaka minister court yakataura kuti minister Motsoaledi decision yamakaita is unconstitutional and unlawful. And then anambomira izvo abva kurambirwa kudai first court judgment yakaissuwa muna June 2020, and he tried even to take that matter to appeal to the High Court. Because chinangwa chakaitaura kuti maZimbabweans anofanira kuita sei kudzokera chiro zviita sei. Ndobva atry kuita appeal decision yachona yeZEP kuHigh Court, ndobva atadza futi, ndobva yarambirwa, and then ndobva atora that same decision yemaZimbabweans kuti adzokere kumushanditika, ndobva aendesa kuSupreme Court, and then SCA ndobva yadismissa that application, and it did not even end. Imagine kufighter about more than 130,000 people on permits, but munyika menyu muri kutaura kuti vanhu vasina mapemiti, maforeigners vanogona kusvika ku5 or 6 7 million. Hapana anoziva nawo izvo zvekuti uzive kuti maZimbabweans akamira sei ari muSouth Africa. Hapana anoziva, hapana ane statistics dzachona guys, ngataure chokwadi. Hapana anoziva kuti maZimbabweans mangani, maMalawians mangani, maNigerians mangani, maSotho mangani, vakangowanda, hapana anotomboziva guys. But at the end of the day, minister aifighter kune vanhu vari kugara zviri pamutemo guys, only more than 140,000. Uchitarisa kuti population pamwe izvozvo yatodzikira namba yachina vamwe vakabuda, but iye daka rake raingotaura chete kuti haasi kuda kuona maZimbabweans ada kuita sei, asida kuita sei. Then at the end of the day guys, ndiwe munhu wanga une daka iroro, handiti as a responsible citizen, some minister, okay, some minister alright, again nishona maita basi, handiti aigona kunge asina kumbomirira ana ENCA kuti vaite breaking news. Ndiye minister of health, ndiye anomirira vanhu utano hwevanhu. You could have just sent a message of condolence kuti ndozvaitika. Department of Health ati ndorukuwara kwevanhu, runa vanhu vafa vaita sei. Just statement yaanongonyorawo paintaneti, kungotaurawo issue statement kuti tine urombo nezvaitika, minister vainvolvwa neaccident vachibva zvakati. At least family inonzwisisa guys. It is just too much. As we heard, the father was hit first by a car driven by an off-duty cop. Then, while the mother was running with the children to help him, she and the baby were hit by the minister's official car. A father, a mother, a child, all gone in one day. Now there is one child left behind with no parents.
This was a hit and run situation that has left a whole family destroyed. Both drivers are members of the police in South Africa, so we are watching closely to see if there will be justice. Ichokwadi tanzwa wamo boys vachitiudza kuti minister vane nhoroondo isina kumira zvakanaka nezvizvarwa zveZimbabwe. Chiitiko ichi chatove netime chaitika, tingangoti pane 3-4 days zvaitika, asi zvange zvakangonyararwa mushure mekunge vanhu vazoti imi nyaya iri kumbofamba sei kwei, family havana mari yekutakura mabhodhis kuti vanga vachidzokera kuZimbabwe. Ndopazotanga kuitwa action, nyaya ndaibude mapepa, nyaya ndaifambe, asi nyaya yakatiitika. Takana kumboona kana official statement rakabva kuna minister vachitaura kuti mota yangu yazotsikawo, ende tanzwa nhoroondo yaminister isina kunaka nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe. Ndopaya pane kuti mhuri yeZimbabwe ndatise zvizvarwa zvedu zviri kunyika yeSouth Africa maprayers pavari kuti rega tere zviri kudiwa navaridzo venyika, rega tiende kunyika kwedu zvavari kuda. Nepamwe waida kutoya wese pamwe mari yetransport vanga vasina, kati imi chimbotungamire nomboshanda kuti ndito yangu yetransport tidzokere kunyika. Asi pongoitika chinhu chakaita seichichi zvinosuyisa, zvinorwadza. Takabva kuchema mhuri yava mujuru mazuva apfuurawo kuti akusangana zvakare chimwe chiitiko chakaita seicho. Guys, ndofunga ndikona sekunge tiri kuda maprayers senyika. Thank you so much for watching. Tosangana zvakare muzvikamu zvinotevera. Bye for now.